السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. akamin minen ka banku wafo fenno mi yalon ko akuwo e kamin kele akufanta gambia kono akita kote mi yalon ko sayin molu tata fula bon compagnie lotala ka bankota imma banku junkelu bulu molum be sire mo tundo to isina moy way kudo wulu totani banko mama ga seno kenon janne bari mama ne man tambe hani metari mo wani lulula mama ne la kunko man tambe hani metari kemela kabilo fo be la kunko ne man metari kemesi bari sina mo je wulo fara e ko kankare kundala wula balom nente to nyalo ma jamano kunun abentele pour mol kana sele nyon kam bawo kundal le sita sate de da o kunda kile wokile wokke balla mira kendo jube min keno bari dunta e kundalu ta e nunelu dada e ko kundale ta munin kenote fayenna ki kundale ta munin kenote e mene sumanje e metol fon jamma jamano suman wo keno kono mol se jammoy proto kebalu sate to santo to hanin be abije e koy ko kunda kari la keno hayne tolle tama fayenna ki kunda kari kunda be sa hani e dun tawol min jiya e se ni yobonde kunda bari biri ba sumanka imman sumandiro dan idan mala jamano katu akeno wala tele fulla bongo ya suman sanji keme nyata mumuri wol min be wulula e be ke wakeno kono bari iman keno ke marchandise oti nunde ya ke balwo bondiran wala ti sanwa ya ke do moro e kafu e ka karafa e ka wakeno bari buka wa banko dun tol be banko tara duniyale mo man banko de da ida man yiri tutu banko kan iman kolon sinje iman bunloje ite nawo marchandise o cikayewo waafi ala la marchandise o jumala yete bula wala ye fango bali ye dingo bali ye wandi jamano o mool min man nafolo ye bali wolatinna a kuwa mool ya korosi ba e ka fenna waafi taten minti modu ye min waafi taten minti o feŋone takkele taati kaatu hakote sawndano kane kan ni ko banko mun talati imma ye salade wa imma talarolom akuntela wa imma man sala ya janja bari ni agentol kata ni agentol ka banko ta nyamen sa te molu bulu ne robi janin tapale ye mola metar keme seyta dalasi wuli keme ni monin lulu ya kuntum monin lulu kana wafi wuli keme fula wasa te mole mine tibulu ne ronata yemin wole min wafi tama itanten aslan الملك أكمل إلى الله سبحانه وتعالى يا تجيل للاستغلال exploitation utilization ولكم في الأرض متاع ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين بانكو دونت متاع لكم بني بانكو تا غادينو كاكونو يرو يبونو كاكون e kolongo singa kono yewo do ko mi kono ay taman serole bondi koy talon isa wa finole bari wula ba ya sasi tante ya kuntu ya wafi jumala yo bula wala walatinna nimman sala yake aya tala banko dimol ke magambia sanje wuli kilin nyato momo wuluta anyanta metari tanse anen tanse soto la be sila dani ni tinin won bari sanje tandulu nyato momo wuluta nim banko ko tay bital wasole al nasiba banko la kenwa kana mulu nene ka fo kabo kombo kata foña be mo keno ta kala mol nene wo keno ite malo ya be nu nele ite malo be siri ya be nu nele abitalla banna modan tan ne bulu syndicate e ba exploit la ni nata e ba wa filam africa banku dol bije fon ina kenol be banku dol lesa ara banku dol korea lesa mo fin kunda be kulun na sanju mala seko ninne be molu fala ni adan dol sima yala no kadu ni koy be molla suno be kele sondo mo de be fala molla suno ninno mo koti nyanta kamin kawan ntolla mo ringol tina fen soto la jang because ninne be tamaka ala la bankolo ma kom be de tam walakin wa qaddara fiha aqwataha Allahu akbar ako sawa'an ako fi arba'ati ayamin ako sawa'an lisa'ilina mo be ni bije walatin da niye momo ya konkota mo doli ala kinodo
banko fanutale pour moɓe ta soto sanji 1000 yeeso kono gambia dingol dingoluta a ñantala ettiba ettitarta laari proto keɓalla kuniŋo juuɓeɗa kunda o kunda ye dunele diyala wulo kono fa daŋo to bari buka waafi e ke fuule wala ya sene ye mine suman je itolla jamano tende e jamano min bina e wala suman wo keno kono bari birin tol natan ka mine ke ntol bukan diŋol faŋo suman sako mamadi o nka waafi de ni ŋa waafi na koɗo ɗo min faŋo nata ka be bala fati wo kene ba min yirol ɓe firin je nka bele kuntu na yiro be kuntu na ñamo be jani mote yiri tutula je koten kamunta koyte faŋo e banko jawyale banko momoya bali yirola ya jawyale momo e banko jawya ɓe ɗankalale kato ɗa feŋolo ratina environmental crime a manque ka fo ye sambal wa dammatole kembu wa fulal ala faŋole de konti bola so momo e yirol kuntu momo e yiro kuntu ɗo kano to ni kona duutol boy na buŋolo duutol lo ni e buŋolo bari ye buŋolo ya be ke concrete ko a be matériel a be mu chemical o le itema yiri kije ni yirote chemical o susu ite be kala ñaadiri kunin baliya manta mo fimo fongo naate 1 2 3 karana ka jahiliya katuna environmentalist ol be mo school boy molle bari foy man nin lon jeeba luwa man sangara min tambita momo yiro kuntu ye samba ye sorom sanji lulu ka sokon parce que ni yirote duniya nafate balwola ni yirote arjana moltitaje ولكن الآيات ولا جنة لا أكو تجري من تحتها الأنهار أشجار هذا ما فهو يا بل من فلولا الأشجار لا ولا تقرب هذه الشجرة وتيرو لهم فتنوتي وتيرو لهم بكلا فتنوتي جنفنا أنا نمكت ولا بالا جنا شيخو نم بلا فاقوتي فو بانكو فنسي مرنا كبالي بانكو متنيامي يالهم فلوتو كبالي بانكو كلكو يا بانكو متلكو نموتتا كابا تويكا كابا جوبي نيامي parce que sonta ko ala la daari feŋolom ninta yen sala le ya buña fo laboŋa ye ka balanka daajiyo tuba kan keɓal balanta foy ka poto le ta ka daajiye ka kono e buka ke banko kan parce que poto kono e banko dinna tije ɓawa fere tije si koye buka walla keno latinna nin moma muru keɓal ye temu jahilo le ti e banko buñale foy buka daajiyo faya kan e ka poto le de da daman din banko ndi ka kono o fana ni bo janjanna foyte dinkandin siya ka ko fo ni molu kuninta bakele nu ni mole duniyalo ne jamanolo si ko na keballa kolkoro si bang mola kebate kutula foye fentara je na fabe ne foye se fentara je na fabe ala malen be ma so bituwo ni na de koy ko hani luwale ya nati momo lafta momo le tamu ya sa e ko ownership e ko proprietor e ko ya lease e ko freehold tubabole min tombol freehold anen leasehold ni wobe bol e sa kayto samano banque jirodi freehold wala mo to landol ti cosano kebale tandakol min tay wo italo bari buka ko kala no lempu jobe fala o lempu jo fanan sa wota e noma e buka silo deda njamalo ni fon mu jarabi sifale jitina kurantina sila mande de ko ena bojo bela banda ni to bela banda kitiya fo mo senin fahamule yalon ko na hakolom ninti bari na ñantole fana munin adi problème wolom mo fin kunda min kala kemalo mo fin kunda kamin kala molga ni mol fo yo fam ya mbere man sa sala mo fin kunda ba katu man sa o man sa sita wulu wala ba fala fa parce que ñun nene le tambita ika na lempoto ika kodi ika joba ta na lempo kon ndeka lempojo ita kela o joba ta je karwo kare ibu ka do ku kente monki de wo babun de it suwe do ko ke babu no ya do se ko ko le ate de sunul kollo mo kolti fonta mer ni tata ni wulol kono say kabir jam fo koy ne wulo besan jumale ar say bukal so dindi won men bena pour ye bungolo fo sita ko do bondi ka banko donc is their bad right ila wulu wala hakola pour ni wulote ettiba ettitaralare barsa bita sanna so yena laba ibina kala minati estate o lelo estate o busu wala ka sanno 1 point something million busu wadu sita tan sanja fana eta luwasi munna 2.8 million male bo wala seko na mete no sadada no ke silo kam so wala tin nin jusol kandita fa fota numoto
lanna mol ka joran wata yaje tilim baliya be dawoda tilim baliya ka jusu kando wala na jusu kando ka fitin wala wul alaman tangalal alam so mo kunda o fonse mol la kalamuta kema jen kam e bada min ñinen kala wala ni be wulu sariyon foy se musilme kendol deda il faut wala la fi sariyon ni ma musilme kendol deda ne sariyon wata man di ka fo e tolle fo ka fa ko leata le walatina muhammad sallallahu alaihi wasallam ay man tole deda man sate deda ni ka islamic state ani ummatul islam nun koy angale kawoto ni tata jube e ka islamic state e islamic le tande wala monti adjective angale kawoto garam e state tambinde abar islamo juba minke ako ummatan muslima ibrahim radwa ay mina tambinde noun ay adjective onati ko maka keten but ni islamic state nati which means the entire state would be islamic but ni ko ummatan muslima akamunta ko it is a nation in a nation, a community in a nation, but they have an identity called Islam, the principle. So we have an Islamic community, we don't have an Islamic state. Ninde fana mu fitino ten men be muslim abe ko elim far qur'an o kon linguistically hadi kama fon walakin adjective ni noun and noun and adjective nul mudu lalete fon se mira kana ta fonye ko PhD le soto literature and English language ni mira ba ya hakilo ya jube wallahi sai ko nim moye mo karan ayla kayto dila amma fay koy faneta duru kotoke wallahi ayi siti joro yes wode controversial ñinen garoɓe siyarinne ɗo par ko la manque mi yalon ko de bolen issue min ɓe sate kono sayi kadu o nawatu wol ɓulu ko ko ana ɗum kello haali futo juuno وابتلى اليتامى حتى من نكاحها maturity nibe then it's a discipline. And so, but at that age, they come back only come back. So, can it be derived from that too? That at the age of 10, no. But there, I'm talking about like, okay, it is taken for granted that maybe 10 minimum, that at that age, the kids will start discovering their sexuality. Okay. It's important to separate. So bearing those in mind, and considering what we are told from the hadith about the practice of the Prophet, he got married to Aisha when she was 6. Or point of view is controversial. Or point of view, Ndabuka use because it them a base back or point of controversial. But Quran wala ay wada ma dalilo be wala. Ay woni buruka bok fengo kono. Ka futu sito ke 6 anen ka dulle roke de a two things. Ka fengo futu anen ka dulle imanke ko kinawai. But nana hadisota idha balagun nikah. Yaron the word balaga ويكتبوا بيبل. The word balaga means it has reached the maximum level of maturity. ولكن Arabic eloquence يطول بلاغا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Niba dileka dia nyamale fay timma kot. What there is a biological process here. Musola karol. Because kafu at the age of 10 kata for 15 different because usually boys will musolla ka puberty wala ka janning boys will. But among the age, the problem is the biological, the physiological, the mental, the psychological. Abedendim bulugh wala al bulugh here means not only for age because age the correct no. Age wabuka suman no wata correct no. Ise moje ay sanji tan soto ay sanji keme soto abedoyaring amantambe 5 meters. Ika moje ay sanji mwani lulu soto ikaja tiyo koita.
wo ɓe dendin hadamade wo jaatol la futuwo ɗum mo dunurole bala jaato ala ya dadale nase dunoke walakinne hatta ayanati nin hatta yaje hatta nin balahu e tol muccaɓi baale hatta matla il fajr. It is called an extension that is unlimited. Nin article hatta ate buka ate nin ila fatata janni ne ila nati ila nako ila bulughun nikah woto there is something abe fota la futuwa bano la do bata wa bira ko hatta kaje ko musolu fanan na futuwa la tembola amanke kilimot abe dendi jatole la abe dendi la miro la aninka kuono so kila sallam la futu juno nin ko kila la wa nin ko sunnolom bara ma fo ko fanam be fana yake ko fije ko mala ma fanam amma fon fana yewo kede ya tandila sira ka ay wala bara manke kontol fana nyante wakela so latin na ni ko sunna kila ko ake anin kila ya fo aga kele ku fulalo e manke ku kile wonti ila wet mankile nin do ke baro na de kadante nin do ako ake wo musunnolti wo fondemba so nin dulala kumma ya wolom ka foko aɗo wala dunta kuwo kono aɗo wala dunta kuwo kono ka sunkutunde ngol futunde juuna bari wo jamano fana sunkutunde mo moneya saabu kilin o tumo muso fana manna siya kelu siyata one. There was a disparity in the ratio fulanja o molu la badiya coko e ka karafaro ke joona biri mo dinno wuluti e samu e na funto kabulo so nata da fa bale ko yata ñin kammala bali kuyatol ka suman walla a bali kuyata dorom e ba fala ko sa sita futu wala ya samba keya ñin kammala mutomo muso man siya e kajele sa sate be yayi satara muso kelle ka wulu baki satara muso fula sabale bije so wo muso fula sabala tina folote ka fu futu wal problème o ka taraje momo kana saje muso kelle o ke sabani dentala momo la sembo e ka tande mo la ko tele bata so but min bedden the Islam way min nati hatta idha balagu nikah because here the word nikah has something to do with the power to maintain and sustain the trust of sexual interaction. Quran wala kuma kawal muslim wal nima dissect nima analyze anyama e be fenna dilan na Quran way min for beyond hada madin wala concept mira because nka dim wala nyamin wala katin nan tol camera ko Quran o sontanen kolal abe dende mola al halole bi niaju be musolbe karam motol e be karam wala ke be kolla ko kelbe min keka but society ning mo kunda man tembe mo kunda nala luwal man tembe aka luwa kilin wala fasa doti mo kunda man balan sun kutun din nin kambandi yedin waso to futuo banta e man balan wala e man luwalan din min ka ke cranti e man luwalan din min ba mari janayla naya ke korda kono parce que nata mari fa on support kata kulliyo wala ka wara kulliyati min famu nin kulli doti oto mo kunda jenkata je bari mo kunda nata dindin ka samba a data ka dindin samba futu wala juna nata ala molu silata ko nim madi mola juna asa fidino wulinde ala balwo ko bara ya tara abaliku yata bari mo kunda manna futu juno aka kedula do ta mambeti ya dindin wa bukadu na mambeti ya jata kende ala amman beti ya dindin wala jata kende ala mo hadama dimo ate ni ba kiti le ka kiti a jato la buka kiti ala kunda kon hadama dimo is individualistic hadama dimo is peculiar walakin ni ko hadama dimo ibakara na la psychology you must bring man as an independent identity detached completely from society because adata wanyama fitrat Allah so ni ta koy ba suman na kulum wonen bimo ajube kulum mo min kafa adin bi min ka bimo fa mankilin bimo le fa so ne ada kulum moti so akamunta ko physiologically as a doctor the immune system tankarawo min be jatol kono they were more enhanced and foster and more powerful than today because mu wiktale be tembo men so nunu be mu kundal tin sa jube mo la balwo kono mo kunda ka dula do fasa wolom ali delivery mbuka ku bari ali marriage ka complete para manke kono ali marriage support de ali marriage nyanta kala sartol de ka dindimo be kalaw la fa moy siloka mo mantara abulu atata haji kunna o wato ya di mo la minta protect ka to muso fon la tankolon wa bari jos ka fo ten ka dindimol di tan wonyama na dindimol bule londo nyini londo ka folo wulula lebo ay ta kordatu
ayta silo kan ayta sate kon ayta school ayta banko kan bar na manke sayin hani ni karambugol min be karambunjel na wala konte woro folul nin karambugol be sili mo boytale sayi bukata karambugo bukata mo bungo kono abukata ma banko kan karambugo mo minati wolom jika kendo kadi dinne utumo mo buka sile dingola nata ta silo kan nata ta school mo buka sile dingola bari bi mo ma hanyi dingola nabe school problem follow min nata bi momo be kende yare momo wulula be kende yare itata fulano e dingoy kana ay funo mo cego momo correcta ita fulano e dingoy kana ay funo mo niya bale ala be kukela ite fongo be nyaama ite wulula be nyaama bot niya karandi ay funo nafa mine bato a toro na nafa ya diyala abuka toro ka nafa da mala so generation way wala ñinin ka yeah no generation in the context of each country. So based on the context of each country, there is a stipulation of age from the hadith. No, omu molla faham woltide omu extraction wolti wo manke universal mola ya fahamu mola individual faham wala motide but it's not general eka concept min fo mola fahamu bota wo nyama hadiso but not everybody to hadiso ay minati la education force isa kulu ise yamar sa munna sanji woro wala hadama de wakabo sanji woro ye fengo fen diala aka maintain no ye fengo fen diala ala cerebrumo ala association area of memory sensation and visions nin fengol be ani idea forming abe aka maintain no kabo sanji woro hadama de wala tin sanji nani fon wala exact wa qur'an wa dinde mo to fo tiflu sinya nani kabrin sanji nani hadama de ka imitation ay fengo fen je aba mabola la memory bank so kata fo 7 years 6 years nita 7 o wato example o mi ya lonko because ni kabo sanji kabo let's say 2 years kana fo sanji nani ateka imitation o kala vision e min dia anala tulo bari nata ta fa 7 years ateka fengol le je mi ya lonko de are tangible ni doko ka bala academy ni ya mariya tulo muta academy o wato akabula wol normal bari na bata wato 10 years malobi na daman o wato ni ka kumol faye kumol the meanings the morals they are more powerful than kabuti at o wato butero buka jarano wato wato fawniali pa buka kumbo academy bara buka kumbo so but here then we talking about what kila be karandir balalaja nata da for 10 years separation won antanala because nimmo sungudo for the pibati kambano bala sexual urges or discover kan niye bulala rawo kan akana mine wulu akana an empathy sifale wulu it will tell on a relation of min be team it could lead to another very dangerous situation so mukulati mi yalon ko bunda kumarin balum human psychology correct back ni ma ke doron walatin na jusul once ila institute do bije e koy lafta fitra la kala la kam musol be ke do ko kala no ba fo kel be ke do ko kala no inate quarantine dulat but they kept them there for some time. But after all that period, min ibarisadia, ya tara musolu de incline boli kuolu anin tubabu dinding kuntinya karo musol ka wale. But kel incline kata kupel ni practice wolte. So natural lon fitira, it has something to do with the hormones. Yalon, the male hormones. Soja ro min beke konate musoko. The estrogen and the progesterone. Then yena testosterone soto keta. So hormones are responsible na femininity la. Bi kamanya min dinna. Walatin nan tol kamuntela ko buko mi yasa fe bandi buko tiya ka fanya ta chapter 1 ta chapter 2 to be wonyamal butiyo mo Allah subhanahu wa ta'ala so but here wo hadith so moral extraction and we should be very careful the extraction of scholar it be environmental men kono e extraction o ke wala walatin kulun ko mbata fala jam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala purity and ala authenticity yalo minya ma sababu ama eastern wala western wala northern wala southern knowledge hakilo was completely a tabla rasa complete slate all
so latinna ala mira man fonti kitabo ko but momo itabe opinion dila londo to itabe environment min kono you cannot be neutral. It must influence your outlook and your opinion. So Muslim world, the problem is moya will akontala opinion da male corrected. That is the bullshit. Wala man correct. Oman sa because kumo momo ka koto tabala. So there is no problem as long as Imam Funtina to allow me. I think that's what I can do. Huh? Yeah. So it's an issue, but it's not a controversial issue. But Muslim world is too controversial because two cultures are battling against each other. Yalon Tolu, there is a level where a culture becomes a religion and a religion becomes a culture. Reverse from an inverse. And Wofanan Kachalo is a whole day lecture. Rather Muslim world, it is either we throw the cocoon or we still live in the cocoon. But we are nowhere. We are absolutely nowhere. Huh? Eka? Yeah, because sometimes when any religion not originated na meta, about that society that society sometimes tend to cover the religion with its culture, part of its culture. So a good example is Hellenistic Greek, the Hellenistic culture, the Greek culture, Roman culture, what are Europe influence? So I put it a Christianity anywhere. So Latin religion is too sensitive, a fiber in the body of a person. But to differentiate between what is culture and what is religion, at a Kelano, except and until we go back to the authentic, infallible source. That's the Holy Quran. The Sinamu Doko, no, but Ofanan Safe ko ala language mun kannati. Para fa ko kana fam batanda jabola. Afa ko Gambia din niwa mimma hani sanji sabasi akatan kano. Gambia din niwa mimma sanji sabasi abuka Qur'ano tanka bang, pero Qur'ano manke kanwa. Qur'ano manke kanwa. Wala tna din niwa ka tanka sanji sabasi. Nin kanwala ta tankala. Wala tna din niwa sanji sabasi abuka ba fon wala kanwa fono. Abuka fa senea. But sanji sabadi ya Quran ayo tankala ka tanka. Da buka miski. So Quran wa mu'jizati. Atemo minati is a methodology of clarity. Atemo koindir lanwalet. Walakin na muomo ya karan hani nyawa buka harful fa nyama ka tankala. So this is the difference. So alama alayma but a lot of things are there. Dino dina ka keten. Misal watandila isina janna FM wal Gambia ni kawando bay se Kulsum la don kilo nati Kulsum misalan ko la arabu don killa ni dalibe kawando kele se wala don kili bali faje ni kawando ba yalla yoli o manke kawandi don kili ti o mo don kilo je kanu don kilo bari mo mina kata wolula woni arabu kawale siti dino bale yani yake kukino wati Kulsum la arabu donki woni dino ma ñon soto ko kadu kanolon wati bari modo la kilo kono wodon kilo mo minati arabu kawlo to arabu kaw mo minati samolo woni ne be keri so aka kete ne culture kadu dino kono tenne dino dun culture kono but to differentiate it once it to the source and we need a complete overhaul and liberation a process bin nimmake people will be in the culture thinking that they are in religion. Amandiade, ni pare tala you not go with one class in Kov, in Kilimboka Tadi. Ite ka rocket of Fonga Leda Boka, a class in Kov for Muta, ye Greno do Muta Jang. At the end of the day, atomic weapon from a bottom white area. Katini Mimbe Benasino Caladone Okulialo, Palamaremma. Not aquadi?